Yes, dear students, hope all of you are doing good. In this planning chapter, in the last session, we have discussed regarding the importance of planning. On the planning, yaake ಮಾಡಬೇಕು and what are the necessary for doing this planning. And in today's session, let us discuss regarding the limitations of planning. As you all know, even a coin has two faces. ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. And planning ಅನ್ನೋದು very important for organization, any organization, not only for organization, for day-to-day activities of our life also we do this planning. So though we plan, it has its own importance. It is not far away from the limitations. It has its own limitation. And in today's session, let us discuss what are the limitations of planning. Planning in a limitations ಏನು, planning in a loopholes ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. To begin with, the limitation of planning is planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity. What is this rigid? Rigid is nothing but stiff. ಅಂದ್ರೆ which is opposite of flexible. Flexible ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Rigid ಅಂದ್ರೆ which cannot be easily changed. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, one of the limitation of planning is planning leads to rigidity. Rigid ಅಂದ್ರೆ fix, rigid. So ಹೇಗೆ? Yes, let us discuss. See, planning makes the managers and subordinates to work according to the plan. They cannot change the plans even if the circumstances have changed. ನೋಡಿಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ here they cannot change the plan even if the situation has changed. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್. It is mainly because that the plan has been set by the top management, and the managers or the subordinates, they are forced to work accordingly. Even some cases, if the situation change also, they cannot change their plan all of a sudden, and they are forced to work in that particular situation. That is what I want to convey. And the planning leads to rigidity. Sometimes the situation may change. They cannot change the plans even if the circumstances have changed. So circumstances change adru kuda, they are forced to work to that particular situation, and they cannot change the plans. Hope you are getting this. So this kind of rigidity in plans may create difficulty. So ee ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು rigidity ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it creates difficulty, and managers need for this, the managers, they have to given some powers. So they have to be given some flexibility to able to cope with the changed circumstances. So this to regarding planning leads to rigidity. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ it is done by the top management, and whatever the management says, that has to be followed by the rest of them. So illi the managers or the subordinates, they have to work according to the plan. But if the circumstances change, all of a sudden the managers or the subordinates, they cannot change their plan, and even they cannot tell the top management to change the plan, because whatever the superior says, that has to be followed by the rest of the members. So planning always leads to rigidity. So here the managers, they have to give given with some powers or rights, so that they can work according to the situations. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, and they will obey that, but ultimately it will result in the lack of performance, of the poor performance of the organization. So here what I want to say is planning, it leads to rigidity. Let us move on to the next limitation, that is planning may not work in dynamic environment. Planning may not work in dynamic. So you already know what is the meaning of dynamic environment, because even all the business, they are working in dynamic environment. Dynamic environment, the changing,
the changing of environment, because we are in an era where each and every aspects like economic aspects irbodu, political, technological, everything. So business always work in a dynamic situation where often changes takes place in the various sectors. So here planning may not work in a dynamic environment. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will decide in advance, we will plan accordingly, and we will have some we'll focus on something and we will plan accordingly. But we cannot predict the future. Future ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, what may be the situation, we cannot predict. So here planning will work in the certain situation. ಇದೇ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೇ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ dynamic environment. Okay, so planning function in dynamic environment. Therefore planners, they cannot foresee everything. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಡೂ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಬಟ್ these planners, they cannot foresee everything, they cannot foresee the future. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನದಿರಬಹುದು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೀಗಲ್, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್, or maybe the social, the customs and tradition, or the taste and preference of the customers, and even mainly the technological conditions. So all these things, they are not restricted, they may change at any cost of time. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ it was there in the 19th century, the 19 that is not the same today. So they are every day that is updated, or else they'll be outdated. So ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. The taste and preferences of the customer. Earlier the taste of the preference of the customers were different. Today the customers are the king, they can choose anything they need. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, so there are drastic changes taking place, and in this dynamic environment sometimes whatever we planned, that may not work exactly. Okay, so that is what I want to say. So all these changes will affect the business. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್. ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೇವೋ that might be not very suitable in that particular dynamic environment, or the technological changes, or the social changes, or the changes in the taste and preference of the customers. All this will affect our ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, planning reduces creativity. Yes, what I want to say here, planning, see, while discussing the importance, Naveen, the planning gives more and more number of ideas, planning gives innovative ideas, I said. But here I'll say planning reduces creativity. How? Planning reduces creativity of managers and subordinates. How? As they have to just implement the plan given by the top management. Okay, see, they are not allowed to deviate from the plans and not permitted to act on their own. See, planning reduces creativity. Andre, usually plans are set by top management, and whatever the plans that has been set by the top management, and that has to be followed by the managers as well as the subordinates. Hope you agree with it. But even the lower level employees, each and every employees in the organization, they might be having their own plan, they might be having their own ideas, or they might be having their own creativity. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ there is no scope for that. That is mainly because planning is set by top management. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು CEOs ಅಥವಾ their ideas are the ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್
concepts of these workers that may not be taken into consideration. Hope you are getting this. So Hilly, what I want to convey is planning that reduces the creativity of mainly the managers and subordinates. It is because they have to work according to the plans set by the top management, and here they are not allowed to deviate from the plans. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ it is highly difficult. And within the framework of that top management, within the plan that is set by the top management, each and every employees they have to work, and they are not allowed to deviate, and even they are not permitted to act on their own. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So this is one of the drawback. Okay, so this is one of the limitation. Planning reduces creativity. Mainly I am focusing here on the managers and the employees, because ಎಲ್ಲರ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ they will be having the authority in their hands. They will set the plans, they will do the plans, and they will impose the plans. ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, and accordingly they will work. So it will reduces the creativity of the managers as well as subordinates, and even they have no chance of acting their own, and they have to obey whatever the management has said. Okay, hope you are clear with this. So that is regarding planning reduces creativity. Next is, yes, planning involves a huge cost. Planning involves huge cost. You may be thinking, planning ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ. Yes, planning. So, but how it involves huge cost? No, yes, no, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಎಸ್, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. How? Yes, see, planning is a costly process. Huge costs are involved in formulation of plans. How? See, collection and analysis of different information, because when we are into plan something, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ costly process. And ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕ, we have to evaluate each and every course of action. For that we require the suggestion of the experts. Each and every alternatives annu kuda ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. For that we need some expert. For that for the work for the service given by them, we have to pay them. Okay, so finally we will select a course of action. So for all this process it involves a huge cost. So ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, if they want to plan, they have to collect with the huge data or the information, and all these things requires cost, and even they have to analyze, or they have to see, they have to check all the alternatives in the planning. So planning ಮಾಡುವಾಗ they have to see all the different alternatives, and that has to be studied by some of the experts. So for all this it requires huge cost. Hope you are getting this. So planning involves huge cost. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here what I want to say is planning involves a huge cost. Yes, the next limitation is planning is time consuming process. What is this time consuming ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ process is time consuming. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Right. After that, we have to study regarding various courses of alternatives. Information sikkida nanತರ we have to call for experts. Experts advice. We have to evaluate each and every alternatives. So
ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ take much that that there is not much time left for their implementation. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ huge time, or it's a time consuming process. So one of the demerit or one of the drawback or one of the limitation of planning is it is a time consuming process. All of a sudden ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ they will come with a solution, implement the plan. Again the same process takes place. So doing all these things, it takes lots of time. So planning is a time consuming process. Tumba time ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Okay, finally the last limitation is planning does not guarantee success. Planning does not guarantee the success. For example, I have planned, so I have put a target, I have set a target. Yes, this year I have to score 95% ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಇದೇ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. So planning, it just gives the direction and it shows the way what we have to do and how the things has to be done, who has to do that, at what times it has to be done. So and each and everyone knows their role to play, what they have to do, how they have to work, everything is known. That is the different thing. But of course, after doing all these things, apart from all that things, planning does not give us guarantee that if you do the planning, surely you'll get the success anta elli kuda helilla. That itself the point says the success of an enterprise is possible only when the plans are properly drawn up and implemented. The success yavaga sadhya andre the proper plans are properly drawn up agirbeku and that has to be implemented. But we cannot predict the situation. Already said, one of the demerit is we are working, the business is surviving in a dynamic environment, everything is changing, so the changes takes place often. So in such situation we cannot expect the success. Okay, but planners formulate the plan for the future, which is unpredictable, right? Yes. So planners, they'll foresee the future and they'll set a plan for it. But future is always predictable or unpredictable. Future is unpredictable. We cannot predict what happens in the future. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು, we cannot predict the future. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, very next moment what happens we cannot predict. So everything we are living in there of uncertainty. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ uncertain, but we are planning, yes, ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಯು ದ ವೇ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್, planning based on wrong information may lead to difficulties. Yes, idu kuda ashte. So here we'll collect various kinds of information and we will choose the alternatives. Various kinds of alternatives ide, out of that we have to choose any one. So while choosing, if we in case sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ if you choose the wrong alternative, ಅಥವಾ based on the wrong information we will choose the wrong alternative, that may also lead to
ದ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೋಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಏನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ write with your own explanations. Okay, totally. If we see the importance and limitations, each and every planning, though it has its own importance, planning ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, though it is not away from the limitation. Totally, if we see the importance and limitations, yes. So if we see the importance of planning, so totally in nutshell, if we see the importance and limitation, so planning provides a direction, very important. So ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ, ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ by setting the objective. Also, planning reduces the risk of uncertainty, very important. So though we are living in an uncertain situation, planning to some extent it will reduce the risk of that uncertainty. I have given the example of health insurance. So we cannot predict what happens tomorrow. Nale eno anta, unfortunately, if I met with an accident, so if I have the insurance, I can claim for it. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹಾಚ್ ಪಾಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. And next, planning promotes the innovative ideas. Planning ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will call up for the ideas from the decision ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ತುಂಬಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ decision. It facilitates the decision making. And also it establishes a standard for control, because we will set a standard and we will work accordingly, and we can compare the standard with the actual. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, we will work, and finally we can see our result and we can compare the actual with the standard. Okay, and if there are any deviation for that too, we can take the measures. Idishtu planning adre, it is followed by the limitation that we discussed in our today's class, that is planning leads to rigidity alva. ತುಂಬಾ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು obey the words set by the top management. And planning may not work in the dynamic environment. So if the situation ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ the plan can be implemented, but in this changing environment planning may not accurately or properly implemented. And planning reduces the creativity, mainly the creativity of the managers or the employees, because they have to work accordingly, according to the words of the higher authority, and even they do not have the right to take their own decisions. And next is planning involves huge cost, tumba costly process ide. And planning also, it is time consuming, it takes lots of time, and planning does not guarantee success. Planning never say that if you do the plan, ಈಗ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್
guarantee the success. So this is the concept of importance and limitation. In today's class I have discussed regarding the limitation, and but I also said regarding the importance. So that is regarding importance and limitation. So ಇದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ even you person has his own strength, but ಅವನಿಗೆ ಅವಂದೇ ಆದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. So all this concept. So till now we have studied regarding the meaning of planning, ಅಲ್ವಾ, the features of planning, okay, the importance of planning as well as the limitations of planning. And in the coming class, let us discuss regarding, in the next session let us discuss regarding the process of planning. So planning ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ process ಇದೆ, what are the steps has to be followed. Yes, let us discuss all these things in the coming session. Thank you.